Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Fidalia MR. I am an English teacher in SMAN 1 Kampar Utara, Kampar Region, Riau Province, Indonesia. In this occasion, I would like to share an English material. The topic is narrative text, which is included in basic competence number 3.5. The target is the second semester of 10th grade students. Talking about the learning objective, at the end of this session, the students are expected to be able to distinguish social function, generic structure, and linguistic features of narrative text by providing and asking information related to folk legends, right? But before we go on to the core material, please pay attention to the following pictures. Picture number 1. Can you guess what story is behind this picture? That's correct. The story is MALIN KUNDANG from West Sumatra. Hey, please guess what story behind this second picture. Yes, you are correct. The story is SANGKURIANG and DAYANG SUMBI from West Java. Okay, we will go to the third picture. Okay, do you know what story is described by this picture? Yes, the story is about the legend of Surabaya. Okay, this is the last picture. This is the famous story. Do you know what story is it? Yes, this is the story of Pinocchio and Geppetto. So, do you know the correlation between those stories that we have discussed with our core material? Yes, if you guys compose those stories in form of a text, that text we will call it by narrative text. Do you know what is narrative text actually? Narrative text is an imaginative story to entertain and attract readers by presenting a story or event that has a problem that causes conflict. And at the end of the story, there is a resolution that can be a happy ending or even a sad ending. Jadi, narrative text ini atau teks naratif ini adalah cerita imajinatif atau cerita khayalan yang gunanya adalah to entertain and attract readers, untuk menghibur pembaca by presenting a story or event dengan cara menyampaikan cerita atau peristiwa yang ada problem di dalamnya, ada konflik di dalamnya. And at the end of the story, di akhir ceritanya ada resolution atau pemecahan masalah dari konflik yang ada dalam cerita tersebut. Alright. Talking about the social function of narrative text. Fungsi sosial dari teks naratif teks ini apa? Fungsi sosialnya adalah to amuse or to entertain the reader. Jadi, social function itu adalah untuk menghibur pembaca. Right, let's go on to the kind of narrative text. There are various kind of narrative text. The first one is legend, atau di dalam bahasa Indonesia kita dikenal dengan legenda. For example, the story of SANGKURIANG, MALIN KUNDANG, and etc. The second one is fable. Fable ini adalah cerita dongeng yang di dalamnya ada hewannya. Contohnya adalah mouse, deer, and crocodile, yaitu cerita tentang kancil dan buaya. The next is fairy tale atau dongeng. For example, Cinderella, Snow White, Pinocchio, and etc. Ada juga folk tale atau cerita rakyat, short story, and so on and so forth. Okay. We go on to generic structures of narrative text. Apa saja struktur utama dari teks naratif ini? There are 3 generic structures of narrative text. The first one is orientation, complication, and resolution. Orientation is the beginning story, the beginning part of narrative text. Orientation ini adalah bagian awal dari teks naratif. It consists of the introduction of characters, the setting of story, and the background of it. Jadi dalam orientation ini ada perkenalan karakter yang ada dalam cerita, kemudian setting dari cerita tersebut dan background ceritanya. The second one is our complication. Complication is the core story of narrative text. Disinilah letak dari inti cerita dari teks naratif ini. It consists of the beginning of the problem till the climax showed. Jadi dalam complication ini diceritakanlah problem atau konflik yang ada dalam cerita sampai ke klimaks ceritanya. And the last one is resolution. It consists of the solving problem
or the effect of it. Jadi di resolution ini di akhir cerita, bagian akhir cerita yang menceritakan tentang penyelesaian masalah yang ada di cerita tersebut. Bisa berakhir bahagia atau berakhir sengsara. Now let's go to the language features of narrative text. Ayo kita bahas mengenai ciri kebahasan dari teks naratif. There are 5 language features of this text. The first one is using simple past. Since narrative text show the story that happened in the past, so we need to use the sentences and form of simple past. Jadi, karena teks naratif ini menunjukkan cerita yang terjadi pada masa lampau, makanya kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam menyusun teks ini adalah menggunakan kalimat-kalimat simple past. The second one is using time conjunction, menggunakan kata penghubung waktu seperti then, before that, when, finally, dan lain sebagainya. The third one is using adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu. For example, once upon a time, one day, and etc. Number 4, using action verb, menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi atau action. Contohnya adalah killed, dug, walk, dan lain sebagainya. Tentu saja, kata kerja yang dipakai dalam teks ini adalah kata kerja bentuk kedua. And the last one is using direct speech atau kutipan langsung. Here are some example of narrative text. Ini adalah beberapa contoh dari teks naratif. One of the example of narrative text is the legend of MALIN KUNDANG. The second example is the legend of RAWA Pening Lake. And Pinocchio and Geppetto is also one example of narrative text. Cerita tentang Pinocchio dan Geppetto juga termasuk dalam teks naratif. Okay, that's all for this session. Thank you so much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.